Bismillahirrahmanirrahim. This is the sixth lecture of the study of poetry by Mathew Arnold, and we have started doing the second part of this long essay. The first part of this essay is about the function of poetry and the nature of poetry, and its second part uh, is a kind of survey of all the poets, of many of the important poets, and in the beginning, in the previous lecture, lecture number 5, we discussed Chaucer, and in this lecture, we will discuss Arnold's estimate of Pope and Dryden, or 18th century, which is also referred to as our excellent and indispensable 18th century. Pope and Dryden are considered, and they are judged by the touchstone method. They are not considered as classics of poetry by Mathew Arnold, but they are considered as the classics of our prose. So, uh, after discussing Chaucer, he leaves out Milton and Shakespeare because they have already established themselves as the poetical classics. He then examines Dryden and Pope and their poetry in detail. He tells us that in the age of Dryden, Pope and Dryden, that is 18th century, it was believed, and it was sincerely and honestly believed, that these writers produced great poetical works, and they this age produced great poetical classics of its own. Um, they believed that the sweetness of English verse was never understood or practiced by our fathers. This is a quotation from Mathew Arnold. They, in this age, Dryden, Pope, and the other poets, they believed that their fathers, that is, those poets who went before them, they did not understand or did not practice uh, the sweetness of English verse, and that they were the best. They considered themselves as the best of all the writers or the poets. Dryden admired Chaucer's versification, but he said that his versification is rude, though it has sweetness in it, but it is rude. So 18th century uh, was the age when the standard writers were considered to be Dryden, Pope, Addison, and Johnson. And if somebody wanted to evaluate and judge a poet, the they were judged against these writers because they were considered as the best models, and therefore the poetry of the poet under consideration was compared with these standard poets. Although we know that this was a kind of historical estimate, and this historical estimate was creating problems, Wordsworth and Coleridge, they also denied the status of poetical classics to the 18th century poets, Dryden and Pope, but even they could not shake off this historical estimate, and they continue to be regarded as great poetical classics. ये जो अ, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सिक्स लेक्चर है द स्टडी ऑफ पोएट्री का, और जिसको मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है, और ये उसका दूसरा हिस्सा है। इसके पहले हिस्से में नेचर ऑफ पोइट्री, फंक्शन ऑफ पोइट्री का जिक्र है। इसके दूसरे हिस्से में पोइट्स की सर्वे है, और इसका पहला लेक्चर दूसरे हिस्से का वो चौसर के बारे में था। ये लेक्चर पोप और ड्राइडन के बारे में है।
یا یہ 18th سینچری کے بارے میں بھی ہے، جس کو اور ایکسلنٹ اینڈ انڈسپینسیبل 18th سینچری کہا گیا ہے۔ انڈسپینسیبل کا مطلب بہت اہم، اور جو کنکلوژن اس میں ہم اخذ کریں گے وہ یہ ہے کہ پوپ اور ڈرائیڈن یہ کلاسکس آف پوئٹری نہیں ہے، کلاسکس آف پروز ہے۔ تو چوسر کے بعد ملٹن اور شیکسپیئر کی باری آنی تھی، لیکن اس نے چھوڑا کیونکہ وہ پہلے ہی سے کلاسکس مانے جا چکے ہیں، تو ان کو کلاسکس پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا وہ ڈرائیڈن اور پوپ کا ذکر کرتا ہے، اور اس ایج کا ذکر کرتا ہے جس ایج میں ڈرائیڈن پوپ رہتے تھے۔ اس ایج میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ 18th سینچری نے کلاسکس آف اٹس اون ٹائپ یہ پروڈیوس کیے ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم سب سے تگڑے ہیں، اور انگلش کی جو سویٹنس ہے یہ ان کے فادرز نے، چوسر نے اور یا اوروں نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس کی سویٹنس یہی لوگ سمجھے ہیں۔ یہاں تک کہ ڈرائیڈن نے چوسر کی پوئٹری کی تعریف کی ہے، اور اس کو سویٹنس سے بھرپور بھی کہا ہے، لیکن کہا ہے کہ اس کی جو ورسیفیکیشن ہے، اس کی جو ردم ہے، یہ روڈ ہے اور صحیح نہیں ہے۔ تمام 18th سینچری میں اگر کسی کی پوئٹری کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس کے لیے اسٹینڈرڈ ان رائٹرز کو سمجھا جاتا تھا، اور پوئٹری کسی بھی شخص کی پوئٹری کو کمپیئر کرنے کے لیے ان رائٹرز کو ایز اے اسٹینڈرڈ لیا جاتا تھا۔ تو یہ ماڈلز تھے 18th سینچری کے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اپروچ ہے یہ ہسٹوریکل اسٹیمیٹ پہ مبنی ہے۔ ہسٹوریکلی ایک امپورٹنٹ پارٹ تو انہوں نے ادا کیا ہے، لیکن ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہسٹوریکل اسٹیمیٹ یہ صحیح اسٹیمیٹ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ورڈسورتھ اور کالویج نے بھی ان کو یہ اسٹیٹس دینے سے انکار کیا کہ یہ پوئٹیکل کلاسکس نہیں ہے، لیکن وہ بھی ناکام رہے اس ہسٹوریکل اسٹیمیٹ کو ختم کرنے میں، اور ان کے بعد بھی لوگوں نے ان کو پوئٹیکل کلاسکس ہی تصور کیا اور سمجھا۔ However, Arnold does not consider Dryden and Pope as the poetical classics. He thinks, according to him, they were the classics of prose and not of poetry. Of course, they were great men of letters, they were highly educated, and they were highly talented as well, but they were not classics of poetry, they were the classics of prose. In the case of prose, in the field of prose, they made significant advances and they did a wonderful job. Mathew Arnold then compares his prose, Dryden's prose, with that of Milton, and he concludes that Dryden is the father of modern English prose, that this prose could be used in everyday life, it could be put to everyday use, and that it is superior to the prose of Milton. تو آرنلڈ جو ہے یہ ان کو پوئٹیکل کلاسکس نہیں سمجھتا، اور ان کو کہتا ہے کہ یہ کلاسکس اگر ہیں تو یہ پروز کے کلاسکس ہیں۔ یقیناً زیادہ تعلیم یافتہ ہیں لوگ تھے، اور ٹیلنٹ بھی ان میں بہت زیادہ تھا، لیکن یہ پوئٹک ٹیلنٹ نہیں تھا، اگرچہ پوئٹک ٹیلنٹ بھی ان میں تھا اور اس میں ترازات بھی ہیں، لیکن اس کا خیال ہے کہ یہ ٹیلنٹ پروز کا تھا، اور یہ لوگ انہوں نے پروز کے فیلڈ میں ترقی دی، پروز کو، انگلش پروز کو،
और इसको साबित करने के लिए कि इनकी प्रोज ज़बरदस्त है, मैथ्यू आर्नल्ड इसकी प्रोज को मिल्टन की प्रोज से कंपेयर करता है और इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज कहता है और समझता है कि इसके प्रोज को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये मिल्टन की प्रोज से निस्बतन बेहतर है और सुपीरियर है. Further, Arnold tells us why there was a need of a fit prose. He says that after Restoration, Restoration took place in 1660, and it means that the uh, king's son he came back to England from France, and monarchy was restored. This took place in 1660, and this age is referred to as Restoration. So Matthew Arnold tells us that in this age there was a need of a fit prose which could be used in ordinary life or common purposes of life, and this prose was produced by Pope, Dryden, and the others, and that was the best type of prose. But prose is contrasted with poetry, and this creation of prose had a very chilling effect on the imaginative life of the soul or on the imagination. Simple words. The imagination was frozen because of giving much attention to such prose which had regularity, a good quality in prose, uniformity, balance, and precision, accuracy. These were the qualities of their prose, and these qualities were given much attention even in writing poetry. These qualities are best in prose, but they are not best in poetry because of the lack of imagination. That poetry, which had these qualities of precision and regularity, uniformity, and balance, however, it did not have imagination, which is so important for creating poetry. After this, Matthew Arnold quotes a few lines from Dryden and Pope, and this is his conclusion. I'll read this conclusion for you because it's a quotation taken from the study of poetry. Matthew Arnold says that Dryden is the puissant and glorious founder of prose, is a very strong founder of prose. Pope is the splendid high priest. Splendid high priest of prose means that he is the one who wrote beautiful prose. So Pope is the splendid high priest of our age of prose and reason. This age was called the age of reason because they did not believe in imagination, they believed only in the qualities of the head, and he calls it of our excellent and indispensable 18th century. So in this important 18th century, Dryden was a very strong and glorious founder of prose. Pope was a splendid high priest of prose. They were not the classics of poetry, they were the classics of prose. The criticism of life, which must be there in beautiful poetry, was not there. That application of ideas to life was also not there in their poetry, though it was there in the prose, but it wasn't there in their poetry. The manner was also not fit to be called classic, neither was the matter, which did not have that high seriousness which is important to Mathew Arnold. So these uh, poets and their poetry
is the poetry of those people who can be called the builders of an age of prose and reason. After this, Matthew Arnold tells us that the beauty and the poetic criticism of life, which is found in poetry, is especially present in these lines, but it wasn't present in the poetry of Pope and Dryden. The first line is from Shakespeare's Hamlet, absent thee from felicity a while. These lines are delivered by Hamlet when he is dying. He tells Horatio not to drink the glass of poison, but to leave happiness just for some time in his life and narrate the sad story of Hamlet. This is the meaning and the context of absentee from felicity. Away, felicity means happiness. Leave happiness for some time in order to narrate my sad story to the world. These lines are the criticism of life, application of ideas to life. The next line is from Paradise Lost, spoken by Satan. We have already discussed this line. And what is else not to be overcome? Satan is expressing his resolve, his determination that he will fight against God. The third line is from Prior's Tale, O Martyrs Sounded in Virginity, and I have explained it in the previous lecture. Martyr refers to that Christian boy who was killed by a Jew. So Matthew Arnold is of the opinion that they were the masters of art of versification. Versification was okay. Um, Creating couplets was okay, but they were not the classics of our poetry, they were the classics of our prose. इस पैराग्राफ में मैथ्यू आर्नल्ड हमें बताता है कि क्यों ज़रूरत पड़ी इस एज में हिट प्रोज की। रेस्टोरेशन वो ज़माना है 1660 में जब बादशाह का बेटा ये फ्रांस भाग गया था एग्जीक्यूशन से बचने के लिए, और बाद में इनकी जो मानकी थी वो रिस्टोर हुई, बहाल हुई और ये वापस आए। इसको रेस्टोरेशन एज कहते हैं। इस एज में फिट प्रोज की ज़रूरत थी कॉमन पर्पसेस ऑफ लाइफ के लिए, कॉमन यूजेस के लिए, और ये इन्होंने क्रिएट की और इसको डेवलप किया। लेकिन इसका इमेजिनेशन पे नेगेटिव असर हुआ। इमेजिनेशन पोइट्री को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है। इस प्रोज की कैरेक्टरिस्टिक रेगुलरिटी, यूनिफॉर्मिटी यानी हम आहंगी, बैलेंस, तवाज़ुन, प्रिसिजन, एक्यूरेसी, ये इस प्रोज की कैरेक्टरिस्टिक्स थी और इन्होंने इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक पे जोर दिया और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने पोइट्री में भी डाला। लिहाजा उस पोइट्री में इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो प्रोज की। उनकी पोइट्री में भी प्रोज की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती। इसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड ड्राइडन पोप से चंद लाइनें कोट करके हमें बताता है कि ड्राइडन जो है ये एक मजबूत और शानदार फाउंडर था, बुनियाद गुजार था प्रोज का। पोप एक स्प्लेंडेड हाई प्रीस्ट था, जिसका मतलब भी यही है कि वो बड़ा माहिर था प्रोज में, of our age of prose and reason में, of our excellent and indispensability in centuries को कहा है, तारीफ की है इस सेंचुरी की, प्रोज के हवाले से की है, और ये भी कहा है कि इनकी पोइट्री में जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है वो पोएटिक नहीं है। इनकी प्रोज में क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, लेकिन वो तो जाहिर है प्रोज क्रिटिसिज्म है। एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज भी इनके पोएटिक नहीं है। इनका मैनर जो कि कपलेट्स, हीरोइक कपलेट्स का इस्तेमाल था और बड़े बड़े अल्फाज का इस्तेमाल था, और इनका मैटर, ये दोनों
फिट नहीं थे पोइट्री के लिए, और ये पोइट्री इन लोगों ने लिखी जो प्रोज के जायंट्स थे और एज ऑफ रीजन के जायंट्स थे। फिर वो इन लाइनों को कोट करता है कि ये लाइनें, इनमें जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ है, वो इनकी पोइट्री में नहीं था। ये पहली लाइन कोटेशन है हेमलेट ड्रामे से। हेमलेट मरते वक्त होरेशो अपने दोस्त को कहता है कि तुम ज़रा ज़िंदगी में वक्त निकालो और मेरी गमगीन स्टोरी लोगों को बयान करो। ये दूसरा जो कोटेशन है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये कोटेशन पैराडाइज लॉस्ट से है, जिसमें सैटन अपना इरादा शो करता है कि मैं कभी भी फेलियर का सामना नहीं करूँगा और मैं गॉड के खिलाफ हथियार उठाऊँगा। तीसरा कोटेशन ये प्रायर स्टेल से है और इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्टर से मुराद वो बच्चा, क्रिश्चियन बच्चा है जिसको यहूदी ने मारा था। तो मैथ्यू आर्नल्ड हमें बताता है कि ये वर्सिफिकेशन के तो मास्टर्स थे राइम बनाने में, लेकिन ये क्लासिक्स ऑफ पोइट्री नहीं है, ये क्लासिक्स ऑफ और प्रोज अलबत्ता ज़रूर है। Matthew Arnold has made two significant statements here. The first significant statement is that he calls this 18th century as our excellent and indispensable 18th century. Uh, and he also says that it was the age of prose and reason. And Matthew Arnold tries to prove that he is correct in saying so, that this 18th century, which did not create poetic geniuses but created prose geniuses, was a very important century, though it did not have that classics of poets. And then he proves that it was also the age of prose and the age of reason. So, as far as these statements are concerned, these statements show that Arnold, as a critic, was very shrewd, very intelligent, and it shows his penetration, his depth, and we totally agree with these statements, calling 18th century as indispensable because it was the century in which unprecedented developments took place in English prose, and prose developed a lot. Dryden had taken, it is said, a long stride forward, but that was in prose, not in poetry. Later on, the prose of Dryden and Pope, it was perfected by Addison and Steele and other poets as well. This prose has suppleness, which also means flexibility. It has symmetry, balance, lucidity, logic. It's logical. It has clarity in it, and it has flexibility, and it is a wonderful prose. And it was because of this prose that later on novel developed, and people started publishing essays in periodicals. These two developments took place actually because of that prose. That's why Mathew Arnold calls this the age of prose. Then the same type of prose was used by philosophers like Locke. He used it to convey his philosophy to his readers, and letter writers use it to talk about the letter writing. For example, Lord Chesterfield, who was a very good letter writer, he also used it, the same prose, for writing letters, and it was also used in writing biographies. For example, biography of Boswell and the historical work of Gibbon, they were made possible because of the same prose. So therefore, when he says that it was indispensable, he is correct.
When he says it was the age of prose and reason, that is also correct, and we agree to these statements 100%. It was the age that reason and good sense were exalted. But these two, reason and good sense, they were exalted at the expense of imagination and emotion, which were not considered good by them, and as a result, poetry declined. So, this emphasis on reason was necessary to correct the fantastic excesses of metaphysical and other poets. The metaphysical poets had let loose their imagination to a high extent, and in order to curb it, to stop it, this um, age of reason was necessary because this metaphysical excesses could be corrected with the help of it. However, unprecedented development took place in science and philosophy in which the same prose was used. ये जो अभी हमने पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने दो अहम स्टेटमेंट्स दी है. पहला स्टेटमेंट तो उसका ये है कि इसने इस एज को इंडिस्पेंसिबल कहा है 18th सेंचुरी को, और इसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है. वो इसको प्रूव करता है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और यहाँ से हमें आर्नल्ड के एज ए क्रिटिक भी पता चलता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत डीप क्रिटिक है कि उसने ये फ्रेजेस मालूम की और ये बताएं, क्योंकि इस एज में एक ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट इंग्लिश प्रोज में हुई और एक लंबी चलान इंग्लिश प्रोज में ड्राइडन ने लगाई. इसको बाद में मज़ीद परफेक्ट बनाया एडिसन और स्टील और दूसरे राइटर्स ने, और इस प्रोज में सपलनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लचक मौजूद है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. सिमेट्री और बैलेंस, तवाज़ुन मौजूद है. लुसिडिटी, लॉजिक मौजूद है. क्लैरिटी मौजूद है. तो इस प्रोज की इन क्वालिटीज़ की वजह से इसके बाद नावल डेवलप हुआ, और पीरियडिकल में, रसालों में जो ऐसे राइटिंग था वो भी इसी प्रोज से डेवलप हुआ. लॉक जैसा फिलोसोफर, उसने भी इसी किस्म की प्रोज को इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने इसको डेवलप किया हुआ था. लेटर राइटर जिसमें लॉर्ड चेस्टरफील्ड मशहूर है, उसकी राइटिंग भी इसी प्रोज से डेवलप हुई. बायोग्राफीज़ में बायोग्राफी ऑफ बॉसवेल मशहूर है, ये भी इसी किस्म की प्रोज में लिखी गई. और तारीख गिबन की जो तारीख है ये भी इसी प्रोज की मदद से हुआ. लिहाजा ये इंडिस्पेंसिबल अहम था इन्हीं वजूहत की बिना पर, और ये प्रोज और रीज़न का था. लेकिन ये प्रोज और रीज़न और गुड सेंस जो इस एज में था ये तो शानदार बना, लेकिन इसके बरक्स इमोशन और इमेजिनेशन जो पोइट्री के लिए ज़रूरी हैं वो ख़त्म हो गई, और उन्होंने तरक्की नहीं की बल्कि उलट हुआ. ताहम ये एज ऑफ रीज़न ये ज़रूरी था. मेटाफिज़िकल्स ने चूँकि बहुत एक्सेसिवली इस्तेमाल किया इमेजिनेशन को हर चीज़ में, तो उसको रोकने के लिए ताहम ये ज़रूरी था. इसी प्रोज की वजह से ज़बरदस्त डेवलपमेंट साइंस और फिलॉसफी में ये लोगों तक पहुंची. The second significant statement by Mathew Arnold is that Dryden and Pope were classics of prose and not of poetry. To the first statement, everybody agreed, but this statement was the kind of statement with which everybody did not agree, and this statement has been challenged by many critics. Uh, First of all, it has been said and it has been pointed out that Pope cannot be regarded as the classic of prose because he was not a prose writer at all. He wrote poetry, though satirical, but he wrote poetry. As far as Dryden is concerned, there is no doubt that he is a classic of prose, but he also is a classic of poetry.
Matthew Arnold does not consider him as a poet because as a great poet because he thinks that he does not have or they did not have um, high seriousness because he wrote satires, and satires according to him are not serious. Therefore he did not consider him the classic of poetry. But even satiric poetry can be great poetry, and even satire can have high seriousness. F.R. Lewis is the critic who says it may no longer be necessary to discuss whether satire can be poetry. Satire is poetry. These are the lines taken from F.R. Lewis. He believes that satire is poetry. Satire can be great poetry, and Dryden and Pope are great satirists and great poets in their own right. So F.R. Lewis would not agree with Mathew Arnold. The next critic is Tillotson. He also examines in detail the lines taken by Mathew Arnold uh, from Pope, and he says that these two lines, to Hounslow Heath I point and bounced it down, then comes your mutton, and these chickens my own. It's a couplet, and Houston is the name of a place, Houston Heath. Bested is also the name of a place, and he says that he is pointing to the mutton which comes from these places and to the chicks which comes from these places. According to Tillotson, this couplet also has poetic qualities. The phrase, these chicks, my own, according to him, has tenderness, it has um, a kind of beauty in it, calling the chicks his own, because it comes from his own places, his own country. It's a kind of patriotic expression. It is an emotive phrase, um, and such emotive phrases are many in Pope. And even this couplet has the quality of soul. However, Matthew Arnold, who has used the word soul, has not explained and left this word soul unexplained to us, so we don't know what he means by this word soul used in this context. Pope's poetry, according to him, has benignity, kindness, poetic largeness, um, broad-mindedness, insight, and depth. All these qualities are there, and that his poetry also has high seriousness. It has the application of ideas to life also. But Arnold has not explained what he means by the word soul. His use of this word is quite vague. So Arnold's estimate of Dryden and Pope cannot pass unchallenged. It has been challenged. It has been challenged by T.S. Eliot also. T.S. Eliot writes against Matthew Arnold's this judgment, and he says when Wordsworth and Coleridge depreciated Dryden and Pope, they were correct because they were creating a kind of revolution. But Arnold was not engaged in any revolution. Therefore, such a statement by him was not correct. Arnold's criticism has had a powerful impact, however. This should be confessed, and even today it is believed that they are the classics of prose and they are not the classics of पोइट्री। ये दूसरा जो स्टेटमेंट है ड्राइडन का ड्राइडन के बारे में और इस एज के बारे में मैथ्यू आर्नल्ड का कि ड्राइडन और पोप जो हैं क्लासिक्स ऑफ प्रोज हैं और क्लासिक्स ऑफ प्रोज हैं और पोएट्री के नहीं हैं, इसको चैलेंज किया गया है और इस पे सारे लोग एग्री नहीं हैं क्योंकि पोप तो प्रोज राइटर ही नहीं था।
اور ڈرائڈن یقیناً وہ تو ہے کلاسک آف پروز، یقیناً ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ کلاسک آف پوئٹری بھی ہیں، کیونکہ میتھیو آرنلڈ چونکہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے سیٹائرز لکھے ہیں، اس میں ہائی سیریس نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہائی سیریس نہیں رکھتا، حالانکہ سیٹائر بھی ہائی سیریس نے رکھ سکتا ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے۔ ایفارلیس نیکسٹ کریٹک ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ڈسکس کرنا فضول ہے کہ سیٹائر پوئٹری ہے کہ نہیں ہے۔ سیٹائر یقیناً پوئٹری ہے، گریٹ پوئٹری ہے، اور ڈرائڈن اور پوپ گریٹ سیٹرسٹ ہیں، لہٰذا یہ گریٹ پوئٹس ہیں۔ ٹیلٹسن ان دو لائنوں کو یا اس کپلٹ کو لیتا ہے پوپ سے اور بتاتا ہے کہ اس میں یہ جو فریز ہے دیز چکس آف مائی اون، یہ ایک ٹینڈرنس رکھتا ہے، لپ رکھتا ہے، پیٹریوٹزم رکھتا ہے، یہ ایموٹیو فریز ہے۔ ایموٹیو فریز سے مراد جو آپ کے ذہن میں ایموشن پیدا کرتا ہے، بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، مثلا اس سے پیٹریوٹزم کا ایموشن بھی اجاگر ہوتا ہے، اور اس سے اپنے علاقوں کا لب بھی ظاہر ہوتا ہے، اس میں ٹینڈرنس پائی جاتی ہے، تو اس کے خیال میں اس میں بھی کوالٹی آف سول ہے۔ اب یہ کوالٹی آف سول سے مراد کوالٹی آف پوئٹری ہوگی یا کیا ہوگا، لیکن یہ میتھیو آرنلڈ نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہے۔ تاہم پوپ میں بھی مہربانی، بینگنیٹی اور بڑا پن اور ڈیپتھ، یہ کوالٹیز موجود ہیں، اس میں ہائی سیریسنس بھی ہے، اس میں اپلیکیشن آف آئیڈیاز بھی ہے۔ آرنلڈ کا یہ لفظ سول ویگ ہے اور ان ایکسپلینڈ رہا ہے، تو یہ جو دوسرا فریز ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، یہ ان چیلنج نہیں جا سکتا۔ سیلیٹ نے بھی اس کی مذمت کی ہے آرنلڈ کی، کہ اگر ورڈسورتھ اور کالرج نے ان کو کلاسکس آف پروز نہیں کہا تو یہ تو اس لیے درست ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ریولوشن لانا چاہتے تھے، ایک خاص ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، لیکن آرنلڈ تو کسی ریولوشن کو نہیں لا رہا تھا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ آرنلڈ کی کرٹیسزم کا اپنا ایک زبردست امپیکٹ ہے اور رہا ہے، اور ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلاسکس آف پروز ہیں اور کلاسکس آف poetry نہیں. So that's all for now. Thank you and good luck.